Hallo allemaal, mijn naam is Kiezen. Ik wil gelijk beginnen met al het eer aan Jezus Christus geven. Hij is de koning, hij is de Heer, de Heren. Hij is de Almachtige, de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Hij is het begin en het eind. Zonder hem zijn we niets. En vandaag wil ik even een video reageren. Dit is mijn eerste keer dat ik doe. En die kanaal heet One for Israel Ministry. So, als jullie willen checken, ja, is jullie keuze. Maar ik zou jullie wel aanraden, kun je heel mooie verhalen horen over hoe God, zeg maar, mensen hun harten transporteert van waar ze waren. Zo, vandaag gaan we van deze man kijken. En laten we gelijk beginnen. Zechariah. He was a nice person. He was a decent person. He was very smart. He was the only Christian in the whole of the school. And I hated him. Because I thought as a Muslim, I must be better than him. But he was better than I. We start to beat him every single day that we come to school. And we agreed on that night, we need to kill him. Zo, de jongen die ze pesten en de jongen die ze slaan heet Zechariah. It was dark, it was cold, and we went ahead of him. And we were 5 of us. We climbed a tree and we waited there. And from far away, we saw that a torch coming. And the light became bigger and bigger as it approached us. And the minute that he just went under the tree, we jumped at him. He was crying, he was screaming, he was shouting. We broke his arm, we broke his leg. He started to bleed. And because he started to scream and begging for help, I put my hand in his mouth so that no noise will come out of him. It's similar when you are slaughtering a sheep, it's just shivering, and the others were beating him. I felt very proud. You were actually doing something for Allah. You want to please him. And suddenly, he could no longer breathe, and we could not hear his voice. We left him in the wood between life and death. We went back, you wash yourself, and you pray. And Zechariah never came back. I've never seen him again. I was born and raised up in a very, very fanatic Muslim family. When I was a child, my father brought me to a Quran school. I was only 8 years old, and my father just dropped me there. They shaved my head. We sat in a circle. The shaykh sat in the middle of the circle, and he has a very long whip. I was forced to memorize the Quran. Every mistake that you do, this whip will just come right in the middle of your head. You're not allowed to cry, because in our culture they tell you men never cry. I was crying every single night. And they told me you belong to the Islamic Ummah, and that's why you fight for it, you stay loyal to it. I started to hate people, to hate everybody who's not a Muslim. And I especially used to hate the Jews. So I was preparing myself to go and fight for Allah in the jihad. But every night I went to bed, and when we put the light off, I did not know what will happen with me if I die. My cousin was severely sick, and the doctors, they said he's going to die. They gave him only a couple of days. And one day came 2 people. They were Coptic Christians. And one of them wanted to greet me. And then I saw he had a cross. And then I pulled my hand back. I said, well, I'm not going to touch a hand with a cross. And then he said to me, we hear that this child is sick. We would like to pray for him. Zo, hij wil er eigenlijk met christendom niks mee te maken hebben. Dus ja, dat is wel duidelijk, zeg maar. And only out of politeness, I told them, okay. And they started to speak to God
like a person that he speaks to his friend. They said, God, please heal this child. The minute that they said Amen, this child opened his eyes for the first time in 4 weeks. He started to move his hands. He started to speak. He sat down in his bed and he started to walk. And one of those two persons who prayed sat down with me and he said to me, you know what? The real miracle is that God wants to change your heart. Do you believe that Yeshua is alive? Zo, nou, mooi interessant. Het echte wonder is, God wil jouw hart veranderen. En dat is ook met iedereen. God wil ieder hart veranderen naar zijn wil, hè? Naar zijn manier. Want God is, meneer is heilig, God is, weg is perfect. Hij is puur. Hij is, ja, er ligt niet aan onze standaard, zeg maar. Er zit echt een groot verschil tussen ons en God. Meer dan van hemel naar boven. De Bijbel zegt, jouw gedachten zijn niet mijn gedachten. Jouw wegen zijn niet jouw wegen. En onze gedachten en onze wegen verschillen eigenlijk van boven tot met de aarde, zeg maar. Van hemel tot de aarde, zeg maar. Zo'n groot verschil. En ja. And I told him, yeah. Because according to the Islamic tradition, God took him to heaven and he's alive and he will come back one day. And he said to me, because... Ja, de Koran zegt dat Jezus is eigenlijk leeft en hij komt ooit terug. Ja, dat kun je eigenlijk in de Koran vinden. Ik weet niet precies nu waar, welk vers, maar het staat wel in de Koran. Because he's alive, you can speak to him. That changed my entire life. And when I started to read the scripture, nobody needed to convince me to love the Jewish people. The only way for Muslims to start to love the Jews is when they meet Yeshua. I loved my family, I loved my father, I loved my mother, and I loved my community. And when I decided to follow Yeshua, my grandfather and my father said to me, you are no longer one of us. They made a funeral. They invited friends and family. They brought a coffin to the cemetery and they said, our son is dead. To be declared dead with no family. I said to God, where are you? I hear this voice. And this voice told me, you know that the grave where your name is written, you know that grave is empty. And guess what? My grave is also empty. Zo, Jezus is natuurlijk vrees van de dood. En het is heel belangrijk in de geschiedenis dat Jezus is vrees van de dood. Als Jezus is niet vrees van de dood, is christendom eigenlijk, heeft geen waarde, heeft geen zin. Zo, alle christenen die je ziet, en als dat Jezus niet vrees van de dood is, dan het kan gewoon niet, het klopt niet. Het heeft gewoon helemaal geen zin. En omdat Jezus is vrees van de dood, hij heeft de dood overwonnen. En door hem kunnen wij de dood winnen. En Jezus bewijst ons eigenlijk dat wij een zondaar zijn en dat wij een redder nodig hebben. En hij is het degene die ons redt van de dood van de zonde. Want de Bijbel zegt, het loon van een zondaar is de dood. En als je wat dieper gaat, moet je kijken of jezelf testen door de 10 geboden. Moet je eigenlijk jezelf testen of je gezondigd hebt tegenover God. Ik denk dat je, als je eerlijk bent, 1000 keer hebt gezondigd. Same. Hetzelfde verhaal bij mij. En de Bijbel zegt, het loon van een zondaar is de dood. Zo, Jezus heeft de dood overwonnen en hij laat ons zien dat er leven is na de dood. En
hij laat ons ook zien dat wij een ziel hebben. Zo, Jezus is degene die ons bewijst dat er leven is na de dood. Niemand anders deed dat. Want toen Jezus verrees van de dood, bewijst hij wat hij afleert is waar. Niemand anders deed dat. I went to Egypt for the first time after many years, and I was in a pastoral conference. And one of the Sudanese pastors came to me, it's an elderly man, gray hair, started to speak to me, and he asked me, "Where did you come from?" I told him my story. He started to cry. And then I asked him, "Why are you crying?" And he said to me, "Do you remember me? My name is Zachariah." And suddenly, I remembered him. The last time I saw him, it was in that dark night. I could hear suddenly the way that he was screaming, even though that was 25 years. Suddenly, I started to see his broken arm and broken legs. I started to see the scars, which I caused him. I started to be full of shame. I was a bad person, yeah. I was terrible. So Zechariah looked me straight into the eye again, and he said to me, "Answer, because you hated me so much. I was always praying for you." He opened his Bible, and the minute he opened his Bible, I saw that my name was written in the first page. I hated him. He prayed for me. Zo, de Bijbel zegt ons eigenlijk, Jezus zegt in, ik pak het even bij, in Matthäus 5, 43 tot met 45, ik lees het even voor. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zoon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zo. Dit is het gebod van Jezus Christus aan ons, om onze naast onze vijanden lief te hebben. Deze man doet het, Zacharias. Hij bidt voor zijn vijanden. En God hoort zijn gebeden. En door de gebed van Zacharias verandert het hart van deze man. En Jezus zegt in Johannes 3:3, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het rijk der hemelen niet binnenkomen. Dat betekent, je moet je hart veranderen. Je hart moet veranderen van de geest, van de Heilige Geest, door de Heilige Geest. Eigenlijk zeg maar, hij moet zeg maar alles van de wereldse dingen, alles wat je haat, alles slechte dingen, wat je moraal weet dat slecht is voor je, dat moet veranderen. En alleen Jezus is in staat om dat te doen. Alleen Jezus kan je hart veranderen. On that day, God confronted me. He said to me, "Even before you start to think about me, I was thinking about you. To love those who hate you, you need someone whose name is Yeshua." Zo. Dit is het. Ik vond echt een hele mooie verhaal, een hele mooie echt, ik kan niet omschrijven. Om onze vijanden lief te hebben. Ook om moeilijke periodes. Echt een hele mooi verhaal. Dank voor het kijken. Peace.